ètò kan tó tèmi létí ètò olómi ọgbọ́n ni ọmọ òye nìkan o ẹwà kan fìdílé àbíkẹ́ fìdílé kan kálẹ̀ rẹ̀ kọ́kọ́ o lórí ètò yóò. lórí ètò olùsọ̀rọ̀ olómi ọgbọ́n. ọmọlé ìwé o ẹ fara yín balẹ̀ kẹlẹ̀ rẹ̀ kọ́kọ́ o lórí ètò yóò. àtẹ̀yìn àgbàlagbà ẹ jẹ́ kájọ máa gbọ́ ètò Olúṣọlá ní olómi ọgbọ́n o. olómi ọgbọ́n ètò ìyẹlẹ ìkànnì. ètò kan tó tèmi létí ètò olómi ọgbọ́n ní ọmọ òye nìkan o ẹwà kan fìdílé àbíkẹ́ fìdílé kan alẹ́ rẹ̀ kọ́kọ́ o lórí ètò yóò. alẹ́ rẹ̀ kọ́kọ́ rẹpẹtẹ o lóní jàmbó rẹpẹ. àtẹ̀yìn àgbàlagbà ẹ jẹ́ kájọ máa gbọ́ ètò Olúṣọlá ní olómi ọgbọ́n. I saw one video online, very dark man talking about this lady, King Mikti, or what did they call her name? And they now link that conversation with Ooni of Ife, Oluyalade Adeyeye Nitongunwusi. And I saw this video, I felt sad because of there is no privacy again. And I think government needs to do something about this law. Firstly, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó possible kó ṣẹlẹ̀ because gbogbo àwọn ọba kò ń ṣọba ilẹ̀ Yorùbá nìkan, gbogbo àwọn ọba everybody tó bá ti wà ní high position èèyàn làwọn náà. àdìbò ti ṣe program bíbá rí pé kò sí position tẹ́nìkan lè wà ẹlẹ́ran ara ni ó máa níbi tó máa kù sí. Alright, so while all of this was going on, King Michi posted on her story a chat between herself and the Ooni of Ife, according to the chat that she posted. So as you can see, a screenshot of a WhatsApp message, and the first person that chatted is Ooni of Ife, from the right up, Ooni of Ife. Then Ooni of Ife said, see all the great things you're doing on social media. Keep up the good works. Indeed, kindly advise when to call. Then she said, greetings, sir. You can call in 5 minutes. Then the Ooni now called. She missed the call. He called, she missed the call. Then he said, called you, Ooni of Ife. Then this is her caption. She said, even the king had to find my contact. Come on, come, no one knew. Even the king, that means even men, when we say people they rate, men that people bow down to worship, she no send their papa. No wonder why she no feel respect people like us now. If they use the Ooni of Ife take do Yeye, it will be very dark man. You they post Ooni of Ife chat with you, they use and do Yeye. You say even the king, they find your contacts. Even the king had to find my contacts. You no feel respect very dark man. No, you no fit. you no fit. Now Ooni of Ife you take they do Yeye, so come on. This is a man that if me I see him, I go bow down. Because of the throne where he sit down, because of the history of that throne, because of the heritage of that throne, because of the generations of that throne. I no feel look am like this. If I get and finish, I be like this. Then when I want to talk, I will raise it because I know what monarchy is all about. Just the way I will respect my Oba, that's the way I will respect the Ooni of Ife. But it reach your turn now, you turn out to Yeye. Even the king had to find my contact. Anyways, shout out to the Alafio for you. Oba Bimbola Owade. If at all, the history is still safe somewhere. Ooni of Ife na the Yeye like this. Woo! So if it is true that Ooni of Ife, Oba ẹnìkan shout, just shout hi, who is this? Ooni of Ife, I don't know you, or call me back in the next 5 minutes or something. What is offense in that? Because I still don't understand the reason why you use that to drag Ooni of Ife. Okay, so if very dark man have narrative that okay, why Ooni of Ife?
is a human being. He's a king. He's entitled to marry many wives, both young lady, as long as he's an adult. And this is 2026. If you want anybody láti fẹ́, o lè sọ pé ẹni yẹn mo need ẹ láyé ìgbà kan ọmọ tó ṣe kí ló kẹ ẹ bá mi lọ pè wá mo fẹ́ fẹ́. Tó bá jẹ́ rí ní online tó rí pé ọmọ yìí pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe yìí ọmọ tó da láti fi ṣaya ni, tó jẹ́ get number tó bá sọ̀rọ̀, what is the crime there? So why are you using that to drag him? This is very, because I don't know the reason why. Because to me, I think you are just trying your possible best to put fear on people so that they can see you that you can drag anybody. You can bring down anybody. Baby ṣe rí nìyẹn. Because mi ò rí reason tó ní láti gbé yẹn jáde láti fi tarnish image ọmọ yẹn àbí láti fi bà orúkọ Ooni of Ife jẹ́. Ìyàwó tó wà lágbàlá ẹ̀, there are more than 5 or 6, tó bá jẹ́ fẹ́ 7 or 8 ó entitled sí. So what is your problem by saying that I respected the Ooni of Ife and so he's entitled to his privacy? Likewise you too. Check the book. And to me, I don't even, because they are saying that Ooni of Ife maybe they hack his phone, because I don't know how that conversation leaked out. And some people are saying that she posted it by herself. But to me, using it to drag Ooni of Ife, I think is ridiculous. It's senseless. Because I don't know what is there. So bá jẹ́ pé àwọn bá sìn, they just call her, okay, go and bring that girl for me. Mo fẹ́ fẹ́ tipátipá, ẹ máa sọ pé wọ́n lo power lé lórí. Ó tún bá sọ̀rọ̀ as a mature person pé okay, èmi ò rí nǹkan tó wà ńbẹ̀. Mo tó máa bú mi ní kó bú mi, mi ò rí nǹkan tó wà ńbẹ̀. He's a king, and so is he not a human being? Nobody, is he not a human being? Ooni of Ife is a human being, of course. He's a human being. So if he said he likes someone, that doesn't mean anything. Ìyẹn ò ní pé ó drag her down. Mention all these powerful men all over the world tí wọ́n kí kẹnu sóbìnrin láti fẹ́. Ṣé wọ́n máa lo power wọn lé lórí ni, àbí they will go there and talk to her? So no matter how bọ́lá ò ṣe dá àwọn obìnrin nìyẹn, either bí àwọn ẹmọ ekele ni wọ́n ní àbágbàlagbà, they have grace, they have opportunity, especially if you are beautiful and you have brain, they have opportunity to these big men. I'm not going to talk about King Mishi, because King Mishi is the one that caused this problem for himself. Don't you tell me he caused this problem for himself? Because I don't know the reason why you'll be saying that you can what DVN cannot do in 6 days, you have done it. That is rubbish. But the reason why I don't really like what VDM is doing is, you cannot say you want to bring down people unnecessarily. Whatever did not offend you, even if you see all the evidence that you are trying to get to tarnish the girl image, and you see that kind of thing, that is a private conversation. But to me, I think you are wrong by mentioning Ooni of Ife's name. He's a king, yes. He's a human being, yes. Does he entitled to many kings? Yeah, many wives, yes. Táwọn olómi bá jáde sábà ní Ooni of Ife lójú kòkòrò ni, it's true, because lórí tèmi náà wò pé kí Ooni of Ife tún wá pẹ̀lú gbogbo obìnrin tí wọ́n kó sílé. But for dragging him pé ó lọ ń bá yàn kan sọ̀rọ̀, that is senseless. Kò ní tẹ́lọ́rùn, no problem. Èmi náà accept. But my drag ẹ pé èrò Ooni of Ife, and so èèyàn tó yàn òdì làwọn bá lọ́wọ́ èèyàn fẹ́ fẹ́ sí now. That is how it is. Let us be sincere to ourselves. All these big people that you are seeing, they have, see, tó bá agree láti fẹ́ Ooni of Ife, ẹ̀rọ gbogbo ìyàwó tí late Aláàfin Ọ̀yọ́ fẹ́, ẹ̀rọ àwọn gbogbo ọmọ ẹ̀mọ ẹ̀ṣẹ̀ kiri, ọmọ 19, ọmọ 18, ọmọ 20 something,
ṣé King Miche ò ti ní ju kò ti ní tó 20 ni ṣé ó kéré jù láti kẹnu ìfẹ́ sí ni tó bá pẹ́ tí ẹ̀jẹ̀ pé lóòótọ́ ṣé ó kéré jù láti kẹnu ìfẹ́ sí. And you are now coming out saying that a whole lot of Ife doing this, I respect that. If I see me, I want to bow. And so, if you want to bow, fine. If you don't want to bow, get out. You cannot just keep tarnishing people's image because you want to you want to discipline someone. To me, I don't think this is right. I don't think this is right. You just want to prove to people that you can talk to anybody anyhow. You can bring down anybody anyhow as you like. You are just trying to create fear on people to see what you are capable of. That you can anybody that you want to talk or you want to ridicule, you can ridicule that person. And it's unfair. If you are continuing this, trying your possible best, using your influence to bring down people, it's not good though. Yes, I love what you are doing, no doubt about it, but sometimes I always come to advise VDM that what you are doing sometimes is unfair. It's not like that Ooni of Ife shot that you're supposed to bring out, but to me you bring it out fine. There is nothing there. Know that I want to no nude picture. There's nothing. Normal conversation. Normal conversation. We are in 2026. I can see everybody from far, maybe from UK, and I have his contact. No matter, even if I'm president, back I have to approach her one way or the other. And that is why women have grace. They have grace. Big men approach them. And that doesn't mean if Ooni of Ife want to join King Miche as his 7th wife or 8th wife, no problem. But using that to mock him is something else. VDM. Stop using your influence to bring people down. Think deeply. Because to me, Ooni of Ife have not offended you. Ooni of Ife has not offended you in any way. It's just normal chat. Even you, if you want to date someone or you want to you see some lady that you love, you have to talk to her first. And what is there? Ooni of Ife is just 50, 51 or 52. Abi, how old is Ooni of Ife? He still has his life to live. He still has to enjoy himself. So what are you now bringing up as if it's something that Ooni has done something that is senseless, Madam VDM. Come on, you are more mature than this. To me, I'm just seeing you that you are just showing people that you can talk to anybody anyhow as you like. That's how I'm seeing it. Do you know what do you see what you are doing? I love what you are doing, and I love what you are your job. To be sincere, but calm down. Calm down. I'm for King Miche, or what did they call her name? You fucked up. I saw some of your posts and I was like, why did you come for this guy? Why did you come for VDM? He has not offended you. He did not talk about you. Be doing your stuff. Because you are impacting in people's lives positively. And I love what you are doing. And VDM is also doing the same. Do you know how many schools VDM have built to help people, to help children, to help students? Do you know how many people VDM have helped in this country to get justice? You've not done that. Yes, what you are doing too, you are impacting people's life, but VDM has tried a lot. But sometimes he do something that, but to me, nobody is perfect. Nobody is perfect. And that is what I said, he needs to stop using his influence to bring people down. If you see some stuff and you think this is not relevant with what I want to say, put it aside. Put it aside. I will say. Una ni ṣẹlẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ káàárọ̀ oòjíire lọ́wọ́. Ṣẹlẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọmọ Yorùbá lọ́tún sósì. Níbi tá a ti nígbàgbọ́ wípé ọ̀kan ṣoṣo tóbìnrin dùn mọ́lé ọkọ náà ní gbogbo wa.
àyàrá wa sọ́tọ̀ rí bí kì bá ṣe lẹ́nu ọdún tó lọ sọ́dún tá a wà yìí náà la tó mọ̀ wípé àbára wa mú páwọn ìsọ̀rí èèyàn kan wọ́n ń pè Yorùbá àwa ìsọ̀rí tó kù ni wọ́n ń pè ní ọmọ kú òtò jíire bí. bẹ́ẹ̀ wá wò ọ̀rọ̀ ń bígi ọba dùbí ọ̀rọ̀ ń parọ́ oko wálé ó tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ òǹpìtàn sílẹ̀ kò sẹ́ni tí ń sọ̀tàn tí ò tí ì bọ́ ta tán àwọn kò fẹ́ sọ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ìtàn kálukú wọn náà ni wọ́n jáde láti wá wí tẹnu wọn ìyàtọ̀rọ̀ òun kọ ṣùgbọ́n oníkangun lónìkangun akọ arápá lọ́kàngùn sọ̀run pàṣán kínní ọ̀hún ọ̀sà ìní gbó mẹ́nìkan lórí orí Ọ̀yọ́ ló gbólé lórí orí Aláàfin ló gbó mọ́ ìdí ni wípé Aláàfin múra tàbí ká sọ wípé Ọ̀yọ́ múra sílé Ifẹ̀ wọ́n múra sọ́ọ̀ni kí wá ló dé kí là ń fà kí là ń dù kí là ń bára wa jalè lórí kí là ń ṣètánú ara wa fún kí là ń wáyé mọ́yà fún ayé tá a ká kóróbójó tí òkun wọ́ ayé tá a ní àdálẹ̀ tá a rí nǹkan kan dálẹ̀ kí ló ní ṣe fọ́yọ́ kí ló ní ṣe f'Aláàfin ó wá pẹ́ kó tó yé wa wípé à ń jù wọn ni ò ṣe é wí lẹ́jọ́ ìjà alára ni ọ̀tán bọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tó ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn wọ́n kàgbákò gbogbo ẹni tó kọjú ìjà sọ́ọ̀ ni torí pé elúkélú kan kì í tọ́ ni okùnkókùn kan kì í tó kó àgbàlé kàn án lòró kàn án níbu má bàjà apá rẹ̀ ọ̀ka òní ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀ọ́ni ò sí rí fín ìdí ni wípé kò sí èèyàn tí kì í jà kò sí ìlú tí kì í fojú láìfí wòlú mẹ́yìn bọ́dọ̀ bá fẹ́ bọ́ sáré fín ṣùgbọ́n àwọn ìtàn tí ń tọ̀yọ́ wá ìgbésẹ̀ tí ń wá látọ̀yọ́ kò fi wọ́n hàn gẹ́gẹ́ bí ara wa ńgbà tọ́lọ́yọ̀ bá ń jìyà gbà pẹ̀lú Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè bírí gẹ́gẹ́ bí bàbá wọn torí pé wọ́n rí Ilé Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orírun àti àmù àwọn níbi tí ìran baba ńlá baba àwọn ti jáde igi kan ṣoṣo tó so ẹgbẹẹgbẹ̀rún adé wọ́n wá ní kábèrè lọ́wọ́ Ọ̀yọ́ ta lọ́sẹ̀ wọ́n lẹ̀ bọ́ bá jọ̀ràn yàn ńbo lọ̀ràn yàn ti wá bọ́ bá jẹ́ Ilé Ifẹ̀ ńbo lọ̀ràn yàn padà sí bọ́ bá jẹ́ Ilé Ifẹ̀ á jẹ́ wípé ilé lọ̀ràn míyàn padà sí bọ́ràn míyàn tó ṣẹ̀ wọ́n lè bá wá padà wálé kí ló dé táwọn ò fi máa tàbùkù lé ọ̀hún kí ló dé táwọn ò fi máa rí lé ọ̀hún fín kí ló dé táwọn ò fi máa jìjàdù àgbà pẹ̀lú baba tó so lé ọ̀hún ró torí pé à ń sọ̀rọ̀ nípa àpèrè à sọ̀rọ̀ nípa personality náà láyé òde òní ó ti mú ọ̀wọ̀ àtàpọ́nlé wá bù fún mi kí n bù fún ọ pọ́n mi lé lọ́rẹ́ yẹ́ mi sí kí kálukú mẹ̀lẹ́mbẹ̀ kí kálukú fi ọ̀wọ̀ díẹ̀díẹ̀ tara ń fẹ́ ká fi fúnra wa. now àwa wá ń wo wípé káti ẹ̀ wá pé Ọ̀yọ́ wá láti Ilé Ifẹ̀ gan ká pé wọ́n tún tàn wọn ní ìsìn pé ó dá o àwọn tó ṣẹ́kù yìí o Ilé Ifẹ̀ kọ́ làwọn ti wá bàbá jẹ́lu àmúlégbèsè ra ẹni àmọ́ pọ́n ra ẹni lé ìlú tí mo wà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ló so mọ́ra wọn gbogbo àjọ ń pọ́nra wálé àjọ ń yẹra wá sí ńlá fi láǹfààní àti máa kọjá láàrin ara wa torí pé kò sẹ́ni ó lè dáyé ẹ̀ ṣe kò sẹ́ni ó lè dáyé gbé ara ò lè dá àràdá a nílò ara wa ara ò lè dá àràdá àfi tára bá fẹ́ dáràn lókù eléyìí lọ́wọ́ bí àpilẹ̀kọ tí mo mú wá kí ni bẹ́ẹ̀ nú àpilẹ̀kọ ọ̀hún Ọọ̀ni ò ṣe é rí fín Ọọ̀ni ò ṣe é rí fín the Ọọ̀ni cannot be slighted ẹ̀gbọ́n mi ló tún kọ́ Wálé Òjó Lánre Esquire in the sacred architecture of Yoruba civilization there are kings and there are thrones but above all thrones stands one whose authority is not merely territorial but cosmic,
the Ọọ̀ni of Ifẹ̀. bí lóòótọ́ o bàbá ní a mọ̀ kálé ní èjì àlékayé ọba tí mẹ́lẹ̀ káàrọ̀ òjìrè lónìí tán torí pé mélòó lákàlẹ́ yín adépèlé ni ọba jẹ́ tinú ọ̀run tòde ọjọ́ ọ̀tàlélégbèje èrìgì ló forí mulẹ̀ láì hàn sáwọn tí ń bẹ lábúlé ko tí ń bẹ ń gbèríko la fẹ́ kà ní àbáwọn tí ń bẹ láàrin ìlú tá àti ẹ̀ mọ̀ pé àárín ìlú wọn wà tàbí lúmi tọ́lọ́ba méjì tọ́lọ́ba mẹ́ta ṣùgbọ́n bákan náà ni àpèrè pọ̀ oríṣiríṣi àpèrè ló wà wọ́n á pa àwọn kan first class wọ́n á pa àwọn kan second class wọ́n á pa àwọn kan ní tó bá wù wọ́n kan pé bẹ́ẹ̀ làwọn baálé wà kálukú wọn náà ní láàfin kálukú wọn náà lọ lápèrè ibi àjókòó sí wọn ń pè lápèrè àpèrè ìṣẹ̀ǹbáyé ńlá pèrè tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ló ti jókòó síbẹ̀ lóòótọ́ ayé ti dayé ọ̀làjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba tí ń dé nìsín ni wọ́n ń kó ààfin tara wọn àwọn tó sì dé wọ́n á tún àpèrè ṣe wọ́n á pààrọ̀ àga tí ń bẹ lórí àpèrè ó túmọ̀ sí pé ọba àná ọ̀tọ̀ làpèrè tó fi jókòó ọba òní ọ̀tọ̀ làpèrè tó fi jókòó ṣùgbọ́n ìlú kan náà ni ààfin kan náà ni ó dà bẹ́ẹ̀ náà ń táwọn baba ńlá baba wọ̀ mọ̀ ni wípé there is something we call ancient ń tá a bá pè ní ancient ó túmọ̀ sí láti ìran dé ìran ibi tí ìran káàrọ̀ òjìrì ti sọ agbára nù nìyẹn o adé ìṣẹ̀ǹbáyé tọba kan dé tọba míì dé tọba míì dé tọba míì dé tọba míì dé ó ti ní oògùn gbogbo àwọn orí adé yẹn nínú irú adé bẹ́ẹ̀ wọ́n fi gégùn fún yàn tí máa ń mú yàn orí àpèrè tọba kan ti jókòó tí mi jókòó tí mi jókòó tí mi jókòó tí mi jókòó ìtẹ́rù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ṣépè fún yàn ní mú yàn ìtẹ́rù bẹ́ẹ̀ wọ́n fi ṣàdúrà tí í ṣe irú àwọn ọba bẹ́ẹ̀ ńlápá ajínigbé ò lè ká lápò ń sùnmọ̀ mí ò lè ká ṣùgbọ́n bọ́ba ṣe ń dé lọ́ba ṣe ń sọ fásíndẹ̀ má dé kó síndẹ̀ má dé fóun irú adé báyìí ló wo nǹkó wọn máa dé adé ìṣẹ̀ǹbáyé kò sẹ́ńtọ́ mọ ibi tó wà àpèrè ìṣẹ̀ǹbáyé wọn ò lè fi jókòó mọ́ torí pé ó ti di tàtijọ́ wọ́n ti gbàgbé pé àbùlẹ̀ ní má sọ tọ́jọ́ ẹni tí ò tọ́jú àbùlẹ̀ yóò ṣe rẹ̀ ló fọ aṣọ kò sábà sí eégún tí pàwọ̀dà délẹ̀délẹ̀ àrán mọ́ laṣọ eégún torí gbégún ọ̀n bá pàwọ̀dà délẹ̀délẹ̀ a lè mọ̀ lọ́dún tí ń bọ̀ wípé eégún tá a rí lẹ́sìn ni gbogbo eégún ló sì ní ìdánimọ̀ ìdènà tó fi jẹ́ wípé aṣọ àlòkù yọ wà lára eégún wọn ó tún rán míì tuntun mọ́ kó lè bu ẹwà kan ìtumọ̀ eléyìí ní pé níta bá pè lápèrè bàbá ṣàtúnṣe ẹ̀ tó jẹ́ ọ̀kan ṣoṣo náà la fi ń jókòó ìmọ̀ ń lọ́lá púpọ̀ having said that tẹ́ bá wò dáadáa àpèrè Oòduà ó nìkan ó náà ló dàgbà jù nú àpèrè ìdènà tá a fi ní ẹnikẹ́ni tó bá ti jókòó sórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká bu ọlá àti àpọ́nlé fún un bàbá wa rí ìlú kan tí ń bu ẹnu àtẹ́lu Ilé Ifẹ̀ tá a bá rí àwọn ìlú kan tàbí ẹ̀yà kan tí wọ́n ń bu ẹnu àtẹ́lu ẹni tó jókòó sórí àpèrè Oòduà ní táwọn ìlú yẹn ń sọ fún wa ni wípé àwọn kì í ṣèràn èèyàn tàbí wọn kì í ṣèràn káàrọ̀ òjíire gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire ló ní kinní kan tó wà synonymous to all of us and that is ìwọ ọmọlúàbí alárùpadà sẹ́yìn àmọ́ rántí ilé àmọ́ rántí ìbí àmọ́ rántí ìran gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire kó tó sọ̀rọ̀ àlùfàǹsá sílé Ifẹ̀ yóò kọ́kọ́ ro lẹ́ẹ̀mejì yóò kọ́kọ́ jókòó yóò tún rò pé Ilé Ifẹ̀ bó orírun baba ńlá baba òun ló wọ́n wá sọ̀kò sí bí ìgbà tọmọdé sọ̀kò lórókò ni òrùlúwérí ọjà ó lè mọ́jà lójú ẹsẹ̀ lélẹ́yìí tó ń dé bá Ọ̀yọ́ tó fi jẹ́ pé lọ́tún ló sì ń wájú àtẹ̀yìn náà làjálù àrélù àkọlù ní ti ń kọlù wọn ò mọ ibi tó ti wá ilé ìtàn wọn ibi tó ti wá wọn ò mọ bí wọ́n ṣe fẹ́ tàkù ẹ̀ torí pé kí wọ́n tó strategize lórí ìkan kí wọ́n tó pèrò pọ̀ ronú ọ̀nà àbáyọ lórí ìkejì ìmíì tó ti ń wọlé wọn mọ gbogbo ọ̀nà nígbà wọlé sí wọn lára jíjáde tí wọ́n wá ń jáde àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ó wá ń jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ò bára wọn mu ọ̀rọ̀ tí ń takora wọn torí wípé iṣu ẹni kì í fi ní pọmọdé kọ́mọ́ta ẹjọ́ ẹni kì í fi ní pe àgbàlagbà kájàre kẹjọ́ wá sọ pé àjẹ̀bi
tàbí ká jẹ̀bi kẹjọ́ wá dáre fún ni torí pé níta bá ṣe é lẹ̀ làbá yí abá gbèsè bè láwà kò sẹ́ni tí rà kó gun lépín mo wá ní bí Ọ̀yọ́ bá tètè wo ìṣiṣẹ́ wọn ò ní sọnù púpọ̀ jù then ẹja gbọ́rọ̀ sí Barrister Wálé Òjòlánre Esquire tó sọ in the sacred architecture of Yoruba civilization there are kings and there are thrones, but above all thrones stands one whose authority is not merely territorial, but cosmic, the Oni of Ife. Oni Usirife. The Oni cannot be insulted, slighted, diminished, or treated with levity. Is Oonirisha, the divine Olori Alade Gbogbo, the spiritual head of all crown heads in Yoruba cosmology. To misunderstand this is to misunderstand the metaphysical foundation upon which Yoruba kingship rests. The Oni is not merely a monarch draped in regalia. He is the living custodian of Ife, the cradle of creation, the ancestral womb of the Yoruba race. Reference to him, therefore, is not personal flattery, it is civilizational discipline. That is why the elders warn, rí ìfín kí ayé rẹ̀ ó polúkúrú musu, slight him and your life descends into disorder. Báàjà kí ọ̀nà rẹ̀ dàrú, fight him and your path becomes eternally crooked. These are not causes, they are consequences encoded in tradition. When you insult Oni, you do not insult a man, you provoke unseen sentinels of sacred order. Ishulalu, Ogirioko, forces that guard the sanctity of thrones and enforce metaphysical justice. Hence, the warning of the ancients: do not abuse him, do not denigrate him, do not reduce sacred authority to marketplace gossip. For kì í san fún ẹni san, no one provokes consecrated power and escapes unconcerned, unscared. Today, seated upon the timeless stool of Oduduwa's lineage is His Imperial Majesty Oni Adeyeye Babatunde Akande Ẹniìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá II, a monarch in whom history, spirituality, diplomacy, and modern royalty converge. His throne is gold, but his authority is older than gold. The leopard skin he wears speaks of courage without noise. The white raiment proclaims purity of purpose. The staff in his hand affirms authority not seized, but cosmically ordained. He does not chase relevance. Relevance bows to him, custodian of Ife, anchor of Yoruba civilization, bridge between the ancestrals and contemporary world. When the Oni sits, history listens. When he rises, culture follows. So let it be spoken plainly, as others will declare in Market Square and Palace Courtyard. Oni ò ṣe rí ìfín kí ayé rẹ̀ ó polúkúrú musu, báàjà kí ọ̀nà rẹ̀ ó dàrú. Ẹ má bu, do not curse him. Ẹ má sá, do not malign him, for the throne you mock may be the destiny you never reach. Kábíyèsí o, aláṣẹ ìkejì òrìṣà, Ọọ̀ni ilé Ifẹ̀, Ọọ̀ni ilé ọ̀run. Èmi ò ṣe olú ayé, èmi ò ní ṣe olú ọ̀run, èmi ò ní bá wọn fi ewé ṣinṣin gbòjú, ewé èsìsì gbòjú bíi ti ará òkè ọ̀run. May Ọọ̀ni Ọ̀jájá II live long. Ẹ jẹ́ ju ara
ẹ jẹ́ ju ara iwájú lọ o. Wálé Òjòlánre Esquire kí n tó tẹ̀síwájú fọ́ wẹ́wẹ́. Nínú àwọn nǹkan tí mo kà á lẹ̀ hùn wípé Ọọ̀ni ò ṣe é rí fín. Gbogbo ọmọ ọkọ Yorùbá gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé Ọọ̀ni ò ṣe é rí fín. Naturally kò sẹ́ni tí rọ́ba aládé fínlẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire bí. Ṣùgbọ́n gbà tí ọba aládé kan bá ti rí ọba aládé míì fín ńlá rí fífín wọlé wọn. Ẹ lọ wò tán gbogbo àwọn ọba aládé tọmọ Káàárọ̀ Oòjíire bí tí wọ́n rí fín lónìí. Ẹ lọ wo tó bẹ̀rẹ̀ gbèsè ayé wọn. Kò sí ọmọ Yorùbá tí ọmọ àkọ́kọ́ jáde tí ọmọ sọ̀rọ̀ sọ́ba aládé. Ṣé lèyí tó pèrè ní ẹ́míà táwọn ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire sì wò wípé eléyìí ṣe àṣà abínibí tiwa, kì í ṣe àṣà ìran Káàárọ̀ Oòjíire bí. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Àbí ọba aládé tó gba ọba aládé ẹgbẹ́ ẹ̀ létí sẹ́kọ̀ tó sáré fín, tàbọ́ba aládé tó kó tọ́ọ̀gì wá dàpàdé lọ́balọ́ba àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀rú sí ọ̀tọ̀ sáré fín. Àbọ́ba aládé tó sọ wípé kọ́ba aládé ẹgbẹ́ ó dìde kúrò lórí ìjókòó páàyè tó ń tọ́ yẹ kó ń ti jókòó nìyẹn sí ọ̀tọ̀ sáré fín. Àbọ́ba aládé tí wọ́n gbàgà fún tán fún láàyè tó gbàgà ẹ̀kú òtọ́ lọ gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà tó níbi gómìnà jókòó sí ló fẹ́ jókòó sí. Àbọ́ba aládé tí ń tàbùkù ọba ẹgbẹ́ lórí ìtàkùn ayélujára ṣé lẹ́yìn ọ̀tọ̀ sáré fín. Ọba aládé tí ń nawọ́ sọ́ba aládé ẹgbẹ́ lórí ìjókòó ṣé lẹ́yìn ò béèrè ọ̀rọ̀. So kò sí nínú wọn tí ò ṣe nǹkan kan kọ́ ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire kó tó wá sọ pé ọ̀dà eléyìí kù díẹ̀ káàtó eléyìí kù díẹ̀ káàtó. Kí lẹ wá fẹ́ sọ nípa Oonirisha? Kì í dún, kì í fọ̀, kì í sọ̀rọ̀, kì í fèsì. Ẹ̀bù látàárọ̀ ìdọ̀la kò ní dáhùn. Ẹ̀pọ̀ ṣe báyìí kò ní wí nǹkan kan. Jẹ́jẹ́ ẹ̀ ní lọ. Tọmọdé tàgbà ní pọ́nlé. Tọmọdé tàgbà tó nílé tàlejò ló kó mọ́ra. Kí lẹ tún wá fẹ́ sọ pé ó ṣe? Now ohun tí Wálé Òjòlánre tó ń ṣàpèjúwe ń bí náà ni pé kò sẹ́ni tí ó bọ̀ níjà táyé olúwa rẹ̀ ò ní dàrú tí gbogbo nǹkan rẹ̀ ò ní dojú dé tàbí tí ò ní polúkúrú musu àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wípé kẹ́nikẹ́ni ọmọ bàjá kẹ́nikẹ́ni ọmọ yọ̀sùn tètè sí torí wípé Ọọ̀ni kọjá àrífín látàrí èyí òní ntàǹpè lápèrè Odùduwà àpèrè pọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àpèrè Oòduà náà ni bàbá fún gbogbo àpèrè wọ́n alẹ́ nìkẹ́ni tó bá ti jókòó sórí àpèrè ọ̀hún òun náà làápè lọ́ọ̀nì ńlọ múlẹ́rò ńlọ so gbogbo ńlọkùn tó so gbogbo ọmọ kóòtù Oòjíire bí ńlọ so papọ̀ wọ́n á ní rírí àpèrè yẹn fín ìkọjá ààyè ni o pé gbogbo àwọn tó wà lára Ọọ̀ni pátápátá ẹ̀wù awọ àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n wà lára rẹ̀ ń àmì agbára ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so kẹ́ni tí mo gbìyànjú àti sọ ní pé bàbá ṣòwòṣòwò tí ò gbéni ṣe làádágbá ẹ̀nù bàbá yúnlé aláwo tí fọ́ òfọ́re ọ̀yẹ́ kẹ́yìn ó filẹ̀ ọ̀ràkátà ọ̀sánwó oró rẹ̀ láwìn ó tún béèrè ìbílẹ̀ ewúro ànágbówó àbí ọ̀gbà láìsí pé wọ́n ṣèpè gbèsè fún yàn tó bá jójúlówó ọmọ Ọ̀yọ́ ní tòótọ́ tó ìsí àdàmọ̀lù bí àwọn tí ń bú Ọọ̀ni kò sí ẹni tọ́jọ́ ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire tí yóò bú Ọọ̀ni àwọn tí ń bú Ọọ̀ni látọ̀yọ́ àmọ̀ wọ́n àmọ́ bí wọ́n ti wá Fúlàní nìran wọn majority wọn Málì náà wọn ti wá Fúlàní Ìbàrùbá nu pé Bọ̀gú ntòkù lọ́yọ̀ọ́nù lónìí so Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yọ̀ràn mọ́ gbogbo Káàárọ̀ Oòjíire lọ́wọ́ yọ̀ bọ́ àjàgà tó kó bọ̀ wá lọ́rùn àwọn ẹ̀yà àwọn ìlú tí wọ́n ti kó àwọn baba ńlá baba wa lẹ́rú tàfé ìbò wọ́n tún dé ní 21st century wọ́n láwọn ó jẹ gàba lórí wa
bí wọ́n bá fẹ́ jẹ gàba ṣebí èèyàn máa ní tí ó fi jẹ gàba. Dangote jẹ gàba lórí Nàìjíríà pẹ̀lú business pẹ̀lú economy. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí Dangote ń ṣe lójoojúmọ́ là ń lò nínú ilé wa, là ń lò fún gbèsè ayé wa. Dangote cement lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fi ń kọ́lé. Epo Dangote lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń rà sí mọ́tò náà fi ń tan generator. Spag tí ń tà lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń jẹ, tìmọ́tì tí ń tà lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń jẹ, iyọ̀ tí ń tà lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń jẹ, ṣúgà tí ń tà lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń jẹ, tí ń ti ilé iṣẹ́ rẹ̀ jáde kò mọ níwọ̀nba, ó dominate market Nàìjíríà. Èmi rò pé ntọ́ yẹ kí Ọ̀yọ́ náà máa rò láti fi dominate nìyẹn, kì í sí ọ̀rọ̀ empire tó ti kú, tó ti rùn, tó ti parẹ́, táyé ti gbàgbé ẹ̀, tí wọ́n wá ń sọ wípé old Ọ̀yọ́ empire, kò sẹ́ni tí ó sọ pé new Ọ̀yọ́ empire. The earlier the better. Tọ́yọ́ bá mọ̀ wípé empire táwọn wà yìí àbí Ọ̀yọ́ táwọn wà yìí kì í sí empire, kingdom ni. Bí wọn ò bá tún wá gba kingdom gan, á sọ di mere city tàbí ordinary town mọ́ wọn lọ́wọ́. So àánú Olódùmarè onífẹ̀ẹ́ nìkan ọ̀kan wá sílẹ̀, má rí fín o, má bàjá o, apá rẹ̀ ọ̀ka o. Ọ̀ọ̀ni Adéyẹyè ẹni ìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá second. Ètò kan tó tèmi létí, ètò olómi ọgbọ́n ni ọmọ òye nìkan o. Ẹ̀wà kan fìdílé, àbíkẹ́ fìdílé kan, kálẹ̀ rẹ̀ kọ́kọ́ o lórí ètò yóò. Ètò olùsọ̀rọ̀ olómi ọgbọ́n. Ọmọléèwé o, ẹ fara yín balẹ̀, kẹ̀lé rẹ̀ kọ́kọ́ o lórí ètò yóò. Àtẹ̀yìn àgbàlagbà, ẹ jẹ́ kájọ máa gbọ́, ètò Olúṣọlá ní olómi ọgbọ́n o. Olómi ọgbọ́n, ètò olóyè lẹ́kọ̀ọ́ mi. Ètò kan tó tèmi létí, ètò olómi ọgbọ́n ní ọmọ òye nìkan o. Ẹ̀wà kan fìdílé, àbíkẹ́ fìdílé kan, alẹ́ rẹ̀ kọ́kọ́ o lórí ètò yóò. Alẹ́ rẹ̀ kọ́kọ́ rẹpẹtẹ o lóní jàmbó rẹpẹ. Àtẹ̀yìn àgbàlagbà, ẹ jẹ́ kájọ máa gbọ́, ètò Olúṣọlá ní olómi ọgbọ́n.